بەناوی خودای گەورە و میهرەبان، ئامادەبوانی بەڕێز، میوانە قەدرگرانەکان، پسپۆڕان و داهێنەرانی تەندروستی گشتی، سڵاوی خواتان لێبێت و بە خێرهاتنێکی گەرمتان دەکەین بۆ چوارەمین فێستیڤاڵی ڕێکخراوی زانستی پزیشکی کوردستان. من ئەندیان ئارامم ئەمڕۆ بە شانازیەوە لەگەڵتان ئەبم و ئەم بەرنامەیە ڕێوڕەسمە بەڕێوە ئەبم. ڕێزداران، پێش دەستپێکردنی کارنامەی فێستیڤاڵەکەمان داوا لە گشت ئامادەبوانی بەڕێز دەکەم بە پێوە بۆستین بۆ ڕێزگرتن و بەرزڕاگرتنی یاد و ناوی پڕ لە سەروەری شەهیدانی ڕێگەی ڕزگاری و سربەخۆی گەلی کوردستان و پێشمەرگە قارەمانەکانمان. سپاس بۆ هەمووان فەرموندانیشم. ئامادەبوانی هێژە. ڕێکخراوی زانستی پزیشکی کوردستان لە ڕێکەوتی 18 تەمموزی 2017 دامەزراوە و بە فەرمی لە فەرمانگەی ڕێکخراوە ناحوکمیەکانی هەولێر لە ئەنجومەنی وەزیرانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان تۆمارکراوە. ئەم ڕێکخراوە لە ژێر سایەی کابینەی ئێستای حکوومەتی هەرێمی کوردستاندا گەشەکردن و ئاوەدانی و درەوشانەوەی بەخۆوە بینیوە و توانیوەتی ناوی خۆی لە ئاستی نێودەوڵەتیدا بە بەرزی و سەرکەوتن و درەوشاوە تۆمار بکات. ئێستاش بە ڕێز و شکۆوە بانگهێشتی کلیل و بزوێنەری ئەم سەرکەوتنانە سەرۆک و دامەزرێنەری ڕێکخراوی زانستی و پزیشکی کوردستان لە عێراق و هەرێمی کوردستان کاک ئەحسەن شێخ جەمال ناسرا و بە کاک حەسەن شێخ جەمال بەرزنجی دەکەین فەرموو بەڕێستان بۆ پێشکەشکردنی وتاری بەخێرهاتن و دەستپێکی فێستیڤاڵ. سپاس بۆ هەموو لایەکتان، زۆر خۆشحاڵ بوو خۆمان بە شەرەفمە دەزانی کام ڕۆتوانیمان مەراسیمی پێدانەوەی بڕوانامە بکەین. سپاس بۆ هەموو لایەکتان کە پێدانی کاتی کۆتان کە بتوانین ئیشەڵڵا ئەو ماوە زۆرەی کە تیمەکانمان ڕێکخراو لە خزمەتان نابوون مەشقۆڕایانیان پێ بکردین بتوانین ئیشەڵڵا بەسەر پێی کاری لەسەر بکەن و خزمەت دەنیشتمان و گەل و وڵات بکەن. ئامادەبوانی بەڕێز و میوانانی قەدرگران، سڵاوی زانست و مرۆڤایەتیتان لێبێ. بە خێراتنێکی گەرم و پڕ لە ڕێز لێکە بەیەکەتان دەکەین بۆ چوارەمین فێستیڤاڵی کێدانی بڕوانامە لە ڕێکخراوی زانستی پزیشکی کوردستان لە عێراق و هەرێمی کوردستان لێرە لە پارێزەی سلێمانی و شاری ڕۆشنبیری و زانست بۆ پرۆژەکانی 360 پزیشکی و 98 بێهۆشکاری کە یەکەمین جارە لە ئاستی عێراق هاکرێ و ئەمڕۆ ڕۆژێکی مێژن و پڕ لە شانازیە نەک تەنها بۆ ڕێکخراوەکەمان بەڵکو بۆ کەتی تەندروستی لە تەواوی وڵاتدا. خۆشبەختانە ئەمڕۆ بەرهەمی ماندووبوونی 350 کادیری لێهاتوو دەچنینەوە وەکو ڕێکخراو کە توانیان بە سەرکەوتوی مەشق و ڕاهێنانی چڕوپڕی ببڕن لە ئاستی نێوکۆیی بەپێی ستاندەرتە نێودەوڵەتیەکان و ڕاهێنانێک کە ئامانجی سەرەکی خێراکردن و بەرزکردنەوەی کوالێتی چارەسەری تەندروستی گشتیە لە ناوەندە گرنگوەستیارەکانی تەندروستیە و پڕکردنەوە و کەمکردنەوەی قوربانیان و لە ڕووداوەکانی هاتوچۆ وەکو چانسی مردن و کەم ئەندامبوون یاکو لە ناوەندەکانی تەندروستیدا بۆ باشترکردنی خزمەتگوزاری تەندروستی و کەمکردنەوە لە زانستیەکان. ئامادەبوانی بەڕێز، ئەم سەرکەوتنە لە خۆڕاوە نەهاتووە لەسەر بانگێشتی فەرمی فەرمانگەی ڕێکخراوە ناحوکمیەکان سەر بە ئەنجومەنی وەزیران تیمێکی باڵای ڕێکخراوەکەمان بە هاوڕێیەتی بەڕێز کاک فەلاح کە سەرۆکی فەرمانگەکە و بەڕێز کۆنسۆڵی گشتی کۆماری چین لە هەولێر سەردانێکی زانستی چڕ و پڕمان بۆ وڵاتی چین ئەنجامدا کە تیممان بەشدار بوون لەو مەشقۆڕاهێنانە لە وڵاتی چین کە لە ماوەی 2 ساڵی ڕابردووە ئێمە مەشقۆڕاهێنانەکانمان کردو بە شێوەی دووبی درێژ کردومانە کە 20 ڕۆژ و 25 ڕۆژ و 30 ڕۆژ تیمەکانمان لێ ماونەتەوە بۆ وەرگرتنی نوێترین ئەپدێت و بابەتی زانستی
و نوێترین تاکتیکی پزیشکی کە کاری لەسەر پێ بۆ خێراکردنی پرۆسی مشکۆڕاهێنان و بەرەوپێچوونی کاری ڕێکخراوی ئەنجووی لە هەرێمی کوردستان و عێراقدا. ئەمڕۆ بە شانازی و ڕای دەگەێنی ئەو تیمانەی کە ڕاستەخۆ ئەزموونی پێشکەوتی کۆماری چینی میلیان بینی و ڕاستەوخۆ هێنایانە بۆ کوردستان و زۆر سپاسی ئەم گەنجکادیرانە ئەکەین لە بەردەمانە وەسپاون کە ئێستا بە نوێترین ئەپدێتی پزیشک و بەهێزترین ڕاهێنانی جیهانی بەهێز کراون تا بە سوودوەرگرتن لە سیستەمی تەندروستی یەکگوتووی وڵاتی چین سوودمەند بن و کارکەن بۆ باشترکردنی وڵاتەکەمان خزمەتێکی بێوێنە بەم خاکە بکەن. لێرەوە وەک ئەرکێکی ئەخلاقی پیشەیی خۆمان سپاسی تایبەتی خۆمان ئاراستەی بەڕێزان کنسوڵی گشتی ئێستای چین بەڕێز لیۆن جۆن و کنسوڵی پێشووی بازرگانی بەڕێز زوودەمین بکەین کە پاڵپشت و هاوکارێکی ڕاستەقینە بوون بۆ گواستنەوەی ئەم ئەزمون و فڕبەهایە بۆ گەلەکەمان و لاوەکانمان و باشترکردنی کەرتی تەندروستی و کاری NGOی بە هیوای بەردەوامی ئەم هاوکاری دۆستایەتیە فەرمیە بۆ هەرێمی کوردستان لە عێراقدا. میوانانی هێژا لوتکە و لوتکەی شانازیەکانمان لێرەوە دەست پێ دەکا بە بەرزترین ئاستی شکۆ ڕای دەکەین کە ڕێکخراوی زانستی پزیشکی کوردستان سنوورەنەوەکۆیەکانی بەزاندووە بووەتە ئەندامێکی چالاک و کاریگەری لە دوو هاوپەیمانەتی گەورەی جیهانی، هاوپەیمانی نێودوڵەتی سیڤیکۆس کە پارەگای سەرەکی لە ئەفریقای باشوور و وەلقی لە سوئیسرا لە جنێڤ و هاوپەیمانی تەندروستی ئەڵمانیا لە بەرلینە ئۆفیسی سەرەکیان کە ڕێکخراوەکەی ئێمە وەک تاکە ڕێکخراو لە ئاستی عێراق و ناوچەکە بەهۆی کوالێتی بەرزی چالاکیەکانی و درەوشاوەکانی ئەندام بووەتە ئەندام لەم دوو سەکۆ جیهانیە و خۆشبەختانە وەرگیراون بۆ گەشەپێدانی تەندروستی گشتی و پاراستنی ماپی نەخۆش و ئەوانەی لە کەرتی تەندروستی و زانستی پزیشکی کارەکەن. تەنها بەمەش و ئێمە نەوەستاوین زۆر دڵخۆش و سەرفرازین کە ڕای دەگەێنین بۆ مانگی داهاتووی مانگی ئەو ڕێکخراوەکەمان بە فەرمی بانگێش کراوە بۆ بەشداریکردن لە کۆنفرانسی جیهانی هاوچەرکی 2026 لە ڕێکەوتی 7 و 8 تەموزی 2026 لە شاری بەرلینی پایتەخت بەڕێوە دەچێت لەوێ لە نێوان سەرکردەکانی ئەوروپا و ڕێکخراوە جیهانیەکان و نێودەوڵەتیەکان و تەنانەت بەڕێز وەزیری تەندروستی ئەڵمانیاش لەوێ ئامادەیە. ئێمە وەکو تاکە ڕێکخراوێک لە سنووری هەرێمی کوردستان و عێراق و دەوروبەری خۆشبەختانە بانگەش کراین بۆ ئەو کۆنفرانسە کە بتوانین لە ئاستێکی باڵایە نوێنرایەتیەکەین بۆ بەرەوپێشوونی تەندروستی و زانستی پزیشکی لە چوارچێوەی کاری ڕێکخراوی NGOیە و من پێم خۆشە لە کۆتاییدا بڵێم ئێمە بەڵێن دەدەین کە داهاتوێکی گەشت بنیاد بنین ناوی پیرۆزی کوردستان لە سەکۆ نێودەوڵەتیەکان بەرز ڕادەگری هێندە بەهێز کار دەکەین کە ناوی ڕێکخراوەکەمان K.M.S.O لەسەر زاری هەموو بەرپرس و وەزیرێکی تەندروستی ئەوروپا و جیهان بێت وەک ئێستا کارمان لەسەری کردووە وەک نمونەی هەرە باڵەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی لە هەرێمی کوردستان لە عێراقدا سیر بکرێت. زۆر سپاس بۆ ئامادەبوون یەکە بە یەکەتان هاتنی ئێوە ڕێز و هەندانێکی گەورەیە بۆ بەهێزکردنی کەرتی تەندروستی و زانستی پزیشکی و پێخوازانمان لە هەرێمی کوردستان و کوردستان و گەلەکەمان هەمیشە ئاوەدان و سەرکراز بێت. ڕێکخراوی زانستی پزیشکی و کوردستان هەمیشە لە لووتکەدایە وەک ئەستێرێکی گەشت لە شەوی تاریکدا دەدرەوشێتەوە. شانازی بە ئێوە و سەرکەوتنەکانتان دەکات. سپاس بۆ گوێگرتنتان. ڕێکخراوی زانستی پزیشکی کوردستان بۆ پەرپێدانی زانستی پزیشکی لە عێراق و هەرێمی کوردستان سلێمانی ڕێکۆکی 22 شەشی 2026. زۆر سپاس بۆ وڵایەکان. سپاس بۆ ئامادەبوونتان. زۆر سپاس بۆ بەڕێز کاک ئەحسەن شێخ جەمال بۆ وتارە بە پێزەکەتان. ئێستاش ڕێزدار مامۆستا هەردی تاهیر بەڕێوەبەری پەیمانگایەت بفەرمێ بۆ پێشکەشکردنی وتارەکەی. ئامادەوانی بەڕێز، خوێنکارانی خۆشەویست، دایکان و باوکانی بەڕێز، بە ناوی پەیمانگای یادەوە زۆر بەخێرتانەکەم. ومێ دەکەم ئەم فێستیڤاڵە فێستیڤاڵێکی پڕسوود و
زۆر باش بێ بۆ سەرجەم خوێندکارەکان من دەستخۆشی لە ڕێکخرانی ئەم فێستیڤاڵاکەم بە تایبەتی کاکە حەسەن کە ئەرکێکی زۆری کێشاوە زۆر خۆشحاڵ بووین وەکو پەیمانگای یاد کە بەشدار بووین لە چوارەمین فێستیڤاڵی ڕێکخراوی زانستی پزیشکیدا ومێ دەکەم ئەم فێستیڤاڵە بۆ سەرجەم خوێندکاران سوودبەخش بێ هیوادارم لە داهاتووە ئەم خوێندکارە بەڕێزانە کە لە ئێستاە لە خوێندکارن هەروەها هەندێک لە خوێندکارەکان لە سەردەمی تەلەبایەتیانە کە خوێندکاری ئامادەیی بوون خوێندکاری پەیمانگای یاد بوون ئێستا زۆر خۆشحاڵ بووم کە بینیمەتەوانەیە ومێ دەکەم لە داهاتووە هەمویان پەرستاری باش دەرمانسازی باش دکتۆری زۆر باشیان لێ دەرچێت ئێوە تەنها خوێندکار نین ئێوە هاوکار و هاوپیشەی سەرجەم دکتۆرانی کوردستانن هیوادارم ئەم خولانەی کە لەلایەن ئەم ڕێکخراوە ئەکرێتەوانەیە زۆر سوودبەخش بێ بۆ ئێوە کە جێگەی شانازیە بۆ ئێمە هەمیشە پەیمانگای یاد لە خزمەتی سەرجەم خوێندکاراندایە هەمیشە دەرگامان کراوەتەوە بۆ سەرجەم خوێندکاران زۆر خۆشحاڵم کە لەگەڵ ئەم ڕێکخراوە بەڕێزەدا کە هەمیش چەند ساڵێکە پێکەوە کارەکەین ومێدەوارم ئەم ڕێکخراوە دەرگایەک بێ بۆ کردنەوەی کار و پیشەی سەرجەم ئەو کەسانی کە بە دوای زانست ئاگەڕێن سەرجەم ئەو خوێندکارە بەڕێزانە و پەرستارە خۆشەویستانە دکتۆرە بەڕێزەکان کە هەمیشە دەرگامان کراوە بۆیان ومێ دەکەم ئەم ساڵی پڕهیوا بێ بۆیەوە هیوادارم کە لە ئێستا ئەوەی کە تەواوی کردووە خوێندنیان ئەوەی کە لە خوێندنایە دوای تەواوکردنی خوێندنەکەی ئینشاءڵڵا لە شوێنێکی زۆر باشدا بمەزرێ ئەوەی کە لە توانای ئێمەیا بێ وەکو پەیمانگای یاد وەکو ماڵە گەورەکەی خوێندکاران ئێمە لە خزمەتی سەرجەم خوێندکاران هەمیشە دەرگامان کراوەتەوە بۆ سەرجەم خوێندکاران ئەوەی کە ڕۆژێک لە ڕۆژان پێویستی بێمە بێ ئێمە هەمیشە لە خزمەتیین هیوادارم ئەم خولانە کە خولێکی زۆر ناوازەیە من ئەبینم کە چەندین ساڵە ئەم ڕێکخراوە بەڕێزە کە لە ناو شاری سلەیمانی و لە هەڵەبجە و لە هەولێرە ئیشەکات بەڕاستی ڕێکخراوێکی زۆر ناوازەیە بەڕاستی ئەوەی کە بەشداری بێنم خولانەیە خولێکی زۆر باش فێرە بێ ومێدەوارم ئەوانەی کە بۆ ئەم فێستیڤاڵە هاتوون ئەوەی کە بۆ ئەم خولانەی کاکە حەسەنەوان هاتوون سوودێکی زۆر باشیان پێگەشت پێ کە ومێدەوارم هەرواشە چونکەم کۆمەڵی کەسی بەناوبانگ و کۆمەڵی کەسی زۆر باشی هێناو بۆ خولەکانیان کە بەڕاستی جێگەی دەستخۆشیە سپاس بۆ ڕێکخرانی ئەم فێستیڤاڵە سڵام بۆ سڵاوتان لێکم سڵاو بۆ سەرجەم خوێندکاران ئەندامە بەڕێزەکان دەستخۆشیان لێکم هیوای دوا ڕۆژێکی باشتان بۆ خوازم دووبارە زۆر خۆشحاڵ بووم کە لەم فێستیڤاڵەدا بەشدار بووم ومێدی سەرکەوتنی زیاتران بۆ خوازم هەر سەربەرز و سەرکەوتوو بن دەستان خۆش زۆر سپاس بۆ مامۆستا هەردی پاهیر بۆ وتارە جوانەکەی ئێستاش ڕێزدار خاتوولانە ساماڵ بەڕێوەبەری پەیوەندیەکانی پرۆژەکان لە سلێمانی ڕێکخراوی زانستی پزیشکی کوردستان بفەرمێ بۆ پێشکەشکردنی وتارەکەی بەڕێزان پزیشکان میوانانی ئازیز مامۆستایان و هەموو بەشداربوانی خۆشەویست سڵاو و ڕێز منلانم ئەم بۆ زۆر شانازی دەکەم کە لە ڕۆژێکی ئاوا گرنگدا وەکو بەڕێوبەری K.M.S.O لە بەردەمتان وەستاوم بەڕاستی دڵخۆشم کە ئەمڕۆ کەسانی بەتوانا و تینووی زانست و فێربوونی وەکو ئێوە ئامادەن لێرە پێشەوەی وەکو بەڕێوبەر قسە بکەم دەمەوێت وەکو یەکێک لە ئێوە قسە بکەم کە ڕۆژێک لە ڕۆژان منیش لە هەمان شوێنی ئێوە دانیشت بووم من خاوەنی بڕوانامی بەکالۆرێسم لە زانستی تاقیدەی پزیشکی هەرچەندە پیشەی ئێستا مامۆستایەتیە لە بواری پزیشکیەوە دیرە بەڵام ڕاستەکەی ئەوەیە کە لە بواری تەندروستی هەمیشە بەشێک بووە لە گرنگەکانی ژیانم ڕەنگە کارەکەم گۆڕابێت بەڵام ڕیشەی من هەمیشە لەگەڵ زانست و پزیشکی و پەروەردە و بەهێزماون پەروەردە بەهێزماون کاتێک خوێندکار بووم هەمیشە هەوڵم دەدا بەشداری کۆرس وەرکشۆپ و لە فێرکاریە جیاوازەکان بکەم وەکو ئەو کورسانی کە ئێستا K.M.S.O کە ئەمڕۆ بۆ ئێوەی دابین کردووە لەو کاتەداوا بیرم دەکردەوە کە تەنها زانیاری زیاتر فێر دەبم بەڵام دواتر تێگەشتم کە ئەو ئەزنینە شتێکی زۆر گەورەتیلان پێبەخشیوم ئەوان متمانە بە خوبوونیان زیاتر کرد تواناکانی پەیوەندیکردنم پەرەپێدا دەرفەتی ناسینی کەسانی نوێیان بۆم ڕخسان و ئامادەیان کردن بۆ هەلانی کە هەرگیز پێشبینیمان نەدەکرد کە بەشێکی گرنگ بوون لە گەیشتنم بەم شوێنی ئێستامی بوونم بە مامۆستا زۆر شانازی دەکەم بۆی کە ئەمڕۆ لەگەڵ ئێوەدا بەشدارم وەکو بەڕێوەبەری K.M.S.O و سەرکەوتنی ئەم پرۆژەیە دەبینم بەڵام لە هەموو شتێک زیاتر دڵخۆشم بۆ هیوای کە لە چاوەکانتانە دەبینم هیوای لە پزیشکان کادرە تەندروستیەکان هەمیشە حەزیان لە فێربوونی پەرەپێدان و خزمەتکردنی کۆمەڵگەکان هەیە
Now I'm going to continue in English. At K.M.S.O, our vision has always been to create opportunities for learning, professional development, and excellence. We believe that education does not end with graduation. In medicine, learning is a lifelong commitment. In every new skill you gain has the potential to improve the quality of care you provide and the lives you touch. This project was created with one goal: to empower students, doctors, and healthcare professionals by providing practical knowledge, developing essential skills, and creating an environment where learning extends beyond the classroom. Today we celebrate much more than a completion of a course. We celebrate your discipline and your commitment to becoming better professionals. Every lecture you attend, every practical session you complete, and every challenge you overcame has brought you one step closer to excellence. I would also like to extend my heartfelt gratitude to dedicated trainers and organizers and everyone who contributed to making this project success. To every participant receiving a certificate today, I encourage you to keep learning, keep asking questions, and never underestimate the value of every course. Sometimes a single opportunity can shape the direction of your entire career, just as similar opportunities once shaped mine. Finally, I would like to thank all of you for believing in K.M.S.O and in our vision. Your trust inspires us to continue creating meaningful educational opportunities for the medical community. This ceremony is not the end of your journey. It is the beginning of many greater achievements. Congratulations on your success. I wish each of you continued growth, fulfillment, and excellence in your career. Thank you very much. زۆر سپاسی خاتولا ناکەین بە وتارەکەی زۆر سوودبەخت بوو. ئەگەر وتەیەکی جوان بڵین هەروەکو هیپۆکریت کە بە باڵکی پزیشکی ناسراوە ئەڵێت wherever the art of medicine is loved, there's also love of humanity. واتە لە هەر شوێنێک هونەری پزیشکی خۆش بویسترێت ئەوە خۆشەویستی مرۆڤایەتیشی لەگەڵدایە. ئەم وتەیە بە تەواوی ئامانجی K.M.S.O دەردەخات. ئێمە لێرە تەنها بۆ فێربوونی زانیاری نوێ کۆ نەبووینەتەوە، بەڵکو بۆ ئەوەی پێکەوە لێهاتووی خۆمان بەرز بکەین و لە یەکتری فێر ببین و لە ڕێگەی پزیشکی و زانستی تەندروستی خزمەتێکی باشتر بە مرۆڤایەتی پێشکەش بکەین. ئامادەبوانی خۆشەویست و عازیز، پرۆژەی 360 پزیشکی و 9 بێهۆشکاری یەکەمین و گەورەترین پرۆژەی هاوچەرخ و سەرکەوتووە لەسەر ئاستی عێراق و هەرێمی کوردستان کە تا ئێستا 3350 لە پزیشکان و کارمەندانی تەندروستی بە شێوازی جۆراوجۆر سوودمەند بوون لەم پرۆژە نیشتیمانیەدا کە بەبێی ستانداردە نێودەوڵەتیەکان و سوودوەرگرتن لە ئەزموونی کۆماری چینی میلی جێبەجێکراوە لە تەواوی ناوچەکە. ئێستاش بانگێشتی یەکێک لە فێرخوازە لێ هاتوو سەرکەوتوەکانی ئەم پرۆژەیە دەکەین خانم و پشکنەری چاو لازیا کامیل کەمال فەرموو بۆ پێشکەشکردنی وتارەکەت. Good afternoon, my dearest ladies and gentlemen. My name is Lazia Kamil Karim, an optometry student at K.M.S.O International University. It's a privilege to stand before you all and share a speech on behalf of the participants of the 12th round of the Medical 360 project. First and foremost, I would like to express our sincere gratitude at K.M.S.O and especially to dear Hassan Sheikh Jamal Barzanji, the founder and the owner of this remarkable initiative, K.M.S.O. Through his vision, commitment, and continuous efforts, the Medical 360 project has successfully reached its 12th round and continues to create valuable learning opportunities for students from various healthcare disciplines. I would also like to extend our heartfelt thanks to all of our instructors. Special thanks to Mr. Harun Saifullah, who taught us phlebotomy and provided us with both theoretical and practical knowledge. We are also grateful to Dr. Haukar Omer Aziz for introducing us to important aspects of pharmacy and pharmaceutical sciences. In addition, we would also like to
thank Mr. Irfan Omar Ali for teaching us injections, cannulations, and first aid. Through their guidance and expertise, we gain valuable knowledge and practical skills that will benefit us throughout the academic and professional journeys. And one of the most remarkable aspects of the Medical 360 project was that the combination of theory and practical sessions. This approach allowed us to understand medical concepts, but also to apply them in practice. Personally, some of my favorite parts of the project were learning first aid, injections, and cannulations. These sessions helped me gain new skills, build confidence, and continue overcome the fears that I previously had regarded with certain medical procedures. What makes this project especially valuable is that it brings together students from different medical disciplines. From even when a topic is outside the student's specialty, it still provides valuable knowledge and a better understanding. This gives students the opportunity to learn different healthcare fields, function, and collaborate, helping us become more knowledgeable, open-minded, and effective future healthcare professionals. I would also like to take this opportunity to thank all of the participants throughout this program. Everyone showed enthusiasm, respect, and a genuine desire to learn. During these practical sessions, participants actively engaged in activities, supported one another, and demonstrated professionalism and responsibilities, which is a great thing. I was practically impressed by how everyone helped keep the learning environment clean and organized. After each practical sessions, these actions reflected teamwork, respect, and a great commitment to learning. Finally, I would like to thank K.M.S.O, Mr. Hassan, and all our instructors once again for giving us this wonderful opportunities. The Medical 360 project has provided us with valuable knowledge, practical skills, and unforgettable experiences that will benefit us in the future. We hope to see many more rounds of this project in the years ahead, allowing even more students to learn, grow, and benefit from such an outstanding initiatives. Thank you all for your time and attention. Thank you, Mrs. Lazia, for your speech. It was very helpful. هەر لە چوارچێوەی لێهاتووی فێرخوازاندا بانگهێشتی خاتوونی بێهۆشکاری زانکۆ شاگوڵ فاروق هەمە ئەمین دەکەین فەرموو بۆ پێشکەشکردنی وتارەکەت. Hello everyone, my name is Shavel. I am second stage student from Anesthesia Department in Jian University. First of all, I would like to express my sincere gratitude to the manager, all the teachers, and the staff of this organization for giving us this valuable opportunity. My experience here has been truly beneficial throughout this program and learned many important medical skills and gain useful knowledge that will help me in my future career. The teachers were supportive, professional, and always willing to help us understand and improve. I also appreciate the friendly and comfortable learning environment that made us feel welcome and encouraged to participate and learn. Thank you for your dedication, patience, and hard work on behalf of all of the students. I would like to say that we are grateful for everything you have done for us, and I am honored to receive the certificate today, and I hope to continue learning and developing my skills in the future. Thank you for all your times, and I wish everyone continues successful. Thank you, Mrs. Shagul, for your speech. بەڕێزان ئێستا دەچینە ناو بڕگەی زانستی فێستیڤاڵەکەمان کە بریتە لە پێشکەشکردنی چەند سمینارێکی گرنگ و استراتیژی کە سمیناری یەکەممان بە بانگێشتی بەڕێز مامۆستا دیاری بۆ پێشکەشکردنی سمینارەکەی لە ژێر ناونیشانی گرنگی توێژینەوە لە ڕووی گەشەپێدانی ئەکادیمی پیشەییەوە فەرموو مامۆستا کاتەکە بۆ ئێوەیە. سەرتەبنن کوای گەورم. ئەمڕۆ من هەڵسم بە پێشکەشکردنی سیمینارێک
لەسەر گرنگی لە دژەکردنی توێژینەوە چۆن بەڕاستی لەم سەردەمی کە ئێستا ئێمە هەین توێژینەوە ڕۆڵێکی گرنگی هەیە لە سەر دامەزراوە ئەکادیمی و تەندروستیەکان. زۆر باشم. So I will start with English, okay? All right. I'd like to start with this question. What is research? Okay? We can answer this question within the definition of the research that I presented here. You can see research is a systemic process of investigating, analyzing, and interpreting of information to get the answer. Answer of what? Of a question. Or maybe you will get the answer of what? A problem that may be present. Okay? Just look at there. During COVID-19, you can see the virus is distributed from everywhere, right? Okay. So there's an important question from here. All right. So as I said, during COVID-19, there's an important question related to this virus. How that virus can be distributed throughout the human population. Why? Because if we know about the way of transportation, we can prevent it. We can prevent the disease to be distributed. All right? So this is important question, and we can solving an important issue. Okay? We can get the answer of this question by what? By using the research. Okay? So this is research. All right. This is another question. Do you think research is a matter? Of course, yes. How? Actually, guys, don't forget. Research is not only related to the academic level, like campus, university campus, or institute. Actually, it can cover everything in our life. Okay? You can see it has a role within the medical. You know, nowadays we are faced with a problem that's called hyperlipidemia. Okay? Within case of hyperlipidemia, the scientists came to find something that is called CRISPR. You can see. This is CRISPR. Okay, you can see. The CRISPR is a new biotechnology technique that it can be used to what? It can be used to changing and editing the genetic material within the human body. Okay? So look at there how research can help us to overcome common diseases in our body. You can see CRISPR can help us to change within a gene that's called NGPTL3. When we shut off this gene, we can reduce the level of lipids that you know about this point, that usually hyperlipidemia can cause hypertension or cardiovascular disease. So we should have to control it. Just by using that technique, we can cover it. This is the aim of the research. Another point, it has another role within technological innovation. Guys, I think everybody, nowadays everybody, within the adult, child, young population, they are familiar with something that is called AI, artificial intelligence. Okay? You can see this is the creativity of research. Okay? But nowadays we can use AI for many purposes. Within academic, within healthcare center, every part. Okay? Another one, within scientific discoveries. Next one within economic development. After that, it has role within educational improvement. Okay? Look at there. I am as a teacher, sometime I will request the student, please write something for me, like a report. Okay? So the report can help us, the AI can help us or help the students to write academic report. All right? All right.
After that, now I would like to make a connection between research and academic development. You can see it helped in this term, guys. Don't forget, I will focus on the student because most of the guests, they are students and came from different universities. Okay, so another important point, one of the important points regarding research and academic development is what? Developing critical thinking. I'll talk about it. Another one, improve analytical ability within our students. Sometimes you will face it with a, okay, how can you cover it? How can you analyze this problem? Okay, solving problem skill. This is very important, guys. Most time, maybe, we will face it with different problems. Let me tell you something that I was facing about 2 weeks ago. Actually, I have a brother. He has a kidney stone, okay? We have a lot of patients with renal failure and kidney stone. So we have to control it. Why we have high number of kidney stone? Clear? Why we have high number of patients with renal failure, guys? So that is very important. We should have to solve that problem in our community. All right, of course, it can enhance writing plus learning. Now, please make attention. I would like to tell about this future study. This is specific for students, our students. Just make attention, please. Future study. What is the relationship between research and future study? Actually, nowadays, if you are, as a student, perform a good research, what's happened? What is the value of this research? The research can help you together, can help you to get a scholarship from high-ranked university. Do you know Mount Abdelkarim there is? Of course you know. He has a son. He has a son. He was the student of master degree. But from that degree, he was performing a research. That research, it has high value. So from Harvard University, they invite him to go to there, to go to what? To study for PhD, and then get free fund scholarship. Even they invite him for what? For bring all family and some relative to live from there. This is the power of research. Clear? So don't forget, dear student, when you do a good research, it can enhance the chance for you to get a free fund scholarship from high-ranked universities. Okay, this is the second point, future career. You can see, fortunately, again, fortunately, nowadays, research, it is only not matter within the university. Nowadays, it has a matter, it has a value. From where? From healthcare center, from hospitals, private and government. Let me tell you 2 examples. We have Anwar Sheikh Hospital, and also we have Smart Hospital. I see, I know about them. They came to open a unit that is called research unit within the hospital, okay? Every day, they try to do the research and publishing an article, okay? And what is the relationship between you as a student and the hospital? What is the relationship? When you do something like a good research, what's happened? The hospital invite you. Can you be a member within our group? This is important. All right. In terms of critical thinking, I told you, what does mean by critical thinking within the student? Critical thinking, it means it can help you to ask a meaningful question, okay?
how many persons infected with these diseases, why this happened, what is the cause of these diseases. This is meaningful question. Another one, you can evaluate evidence. After that, you can identify relevant sources. Together, most time, I will give assignment to my student, okay? Then they go back, Mamasa, here's my answer. But he brings the answer from where? From fake resource. She does not know about real resource. All right, analyze the data, and the last one, you can do the conclusion. All right. In terms of professional development, make evidence-based decision and support innovation and creativity. Next one, improve workplace performance. And the last one, solve organization problem. All right. Again, I want to ask you, please make attention yesterday. That slide is specifically for you. Why? As a teacher from the university, most time the student came to ask me, please, Mamasa, this is my title. Can you tell me this title is good or not? I said, I don't know. But if you see your title can cover this criteria, that is mean you have a good title. What is the first criteria? You can see time. You are as a student, okay? You have a specific time. For example, you have 6 months, only 6 months. You have to find out a topic that can be finalized within that time. Clear? So the time is very important for you. You know, as a university student, you have graduation project, right? You have graduation project. So the title for GP, it must be completed, finalized within the time. This is the first important. This is the first point. The second one, course. You are as a student, maybe you cannot fund a research if it is expensive, like in terms of reagents or machine that maybe use it for the research. So you have to talk about the cost. And the last one, facility. What does mean by facility from there? Look at there. Sometime, maybe you will design a topic and a research, okay? At that time, you want to go to the hospital to get the sample, but there's no sample. Maybe within 1 year, only 1 to 2 samples available. So this is wrong. It is not allowed for you to choose the topic that there's no sample for you. This is the first one. The second one, it is related to what? Availability of the reagent that may be used for the research. For example, I have a topic related to genetic material, for example. Maybe that reagent is not available right now from there. And I have time, 6 months, okay? So maybe it is better for you to choose a topic that everything can be available for you. All right. In terms of research, I just like to show the steps. The first one, you have to identify the area for research. What is your aim? The second one, read the relevant literature, okay? And ask a research question. You have to read about your topic. What is the hidden point within your research? You have to focus on these points. And then one, find a mentor, okay, to help you. Then design the plan. After that, collect the data, collect the sample. After that, analyze the data. Next one, you have to cite your texts, your research. Sometimes you will use the information from another
research, another article, a textbook, from anywhere you have to mention. And the last one, you can present in your presentation. All right. This is very important. Research ethics. Okay? Honest within reporting the data. After that, avoiding plagiarism. Next one, consent from the from those populations that can be included within the research, and then confidentially, that's mean keep safe, keep the secret of the participant, and the last one, citation again. All right. The last one. This is the last slide. Okay? You are as a student and we are as a teacher. When we try to cover a research, we will face with some limitation. One of them is time. And the second one, data collection. And then limited resources. After that, lack of experience. And thank you so much for your attention. I hope I can give you some information. Thank you so much, Teacher Diari, for your seminar. It was very helpful. I think every student in every aspect of our life should know how to pick a common road or path to do researches, because it will be very helpful for picking a career or going into a board or any other thing. And it was very helpful. Thank you again. And ئێستا سمینارێکی ترمان هەیە کە لەلایەن بەڕێز مامۆستا ئەسما جەمال عەبدولواحید پێشکەش دەکرێت لەژێر ناونیشانی The Masterpiece of the Human Eye واتە شاکاری چاوی مرۆڤ. فەرموو مامۆستا ئەسما سەکۆتوبی. Assalamu alaikum everyone. Hope you are doing great and having a nice day. I am Asma Jamal, an optometrist. And this is your eye. Turn the eye from inside. This tiny organ has a length of 2.5 centimeter, a little bit shorter for kilograms. And its weight is 7.5, quite small, yet it's innervated by 4 cranial nerves. One of them only for the eye, which is the second cranial nerve, or the optic nerve, and you can never ever find such an organ inside your body innervated by 4 cranial nerves except the eye. Furthermore, your brain, which represents 2% only from your body weight, furthermore, your brain, which represents 2% of your body weight, needs 20% of the whole energy. Around half of that 20% goes for the eye and the vision interpretation, which means around 9% of the whole energy in your body goes for the eye and the vision process. And that's exactly why you keep feeling hungry and tired while you are reading and preparing for the exam. What's the function of the eye? Why you need the eye? Why you need the eye? What's for? For the vision, okay? So you need it for the vision. For survival, okay, why survival? So surviving by watching the surrounding things, right? Absolutely, so for survival by seeing and interpreting the surrounding area. That's all, that's what you need the eye for, only the vision. What else? What's the eye for except the vision? Okay, all of you stand up. All of you. Please stand up. You all are young. Put your hands like that. Do your hands like that.
Sorry, I will raise my leg. Your leg like that. With the very same posture, close your eyes. What happened? You lost the balance, right? You did that, right? Thank you. So the other important function of the eye, plus surviving by vision, is actually balancing by helping the air, by collecting the surrounding data and helping the ears and the muscles to maintain your balance. If you close the eyes, now most of the pressure on your eyes, so immediately you start to shake. The eye actually collects the light by cornea and crystalline lens, send it to your retina to change it into electricity, to send it to the brain via the optic nerve, which is the second cranial nerve, and then you finish the processing by the back area of your vision. The eye, also surrounded by protection such eyelid, has layers such as iris to control the amount of the light, covered inside by gel to maintain the shape, and covered even by fat, muscles, and extra protection from the bones. Inside your eye, you have the crystalline lens, which constantly changes the size and the curvature to increase and decrease the power of the eye, so you can see clearly all the distances near and far, sharply and comfortably. That tiny sensitive organ can be even affected by your lifestyle by amount of the blinking. So while you are focusing on your phone and you reduce the amount of blinking by staring, immediately the eye will strike, causing extra evaluation of the tear film, leading to dryness and redness. For such a sensitive organ, too many fields are specifically take care of the eye only, such as the ophthalmology, who is the doctor of the eye, which is do take care of the medication prescription and the surgeries, and the optician, the one who is responsible of cutting the lenses into frames and tinting your sunglasses upon your request. Something between the optician and the ophthalmology, perhaps we hear it for the very first time, which is the optometry. The optometry take the non-living lens and apply it in front of the living eye so he can improve and enhance the vision. The optometry can help with the low vision eyes for people who have very bad vision, and with squint, clearly, and with a specific kind of contact lenses that need a specific fitting, otherwise it will be dangerous with the long time of use, and also checking and assessing the dry eye. Such a department here in Kurdistan region, you can find it only at Qaywan University, لەبەردەستاندایە سلێمانی at Slimani Heights. Thank you for having me here today, and thank you for listening. هاوڕێیان فێرخوازانی خۆشەویست زۆر داوای لێبوور نەکەم. ڕاستەکەی ئەمەم سیمینارانەمان لەو بارەوە ئامادە کرد کەم تا زۆرێک ئاگادارمان کردن بۆ بابەتانە بوو، چونکە ئێمە ڕێکخراوەکەمان بە پێم ئەزمونەی کە وەرمان گرتووە کە ئەمەی لێرە پێشکەشەکەین. سپاسی مامۆستا بە ڕێزانەیەکین کە هاوکارمانن لەمە لە ڕێی ئامادەکردنی توێژینە و بیرۆکە و بابەتی داهێنان ئەتوانن یعنی لە کۆنفرانسە نێودوڵەتیەکانە لە بابەتە نێودوڵەتیەکانە تەقدیمی بکەن بۆ وڵاتان. ئێستا کار زۆر لەسەر توێژینەوەیەکرێت کە زۆر خەڵاتی زۆر گرانبەها و زۆر گەورەی تایە. جای ئەمە ئەم سیمینارانەمان کردوکە هەندانێکە بۆ ئێوە بەڕێز کە بتوانن هەم داهێنانکەن هەم لە بوارەکەی کۆتەنە زیاتر بەرەو پێشن، پشت بە ناوخۆ نەبەستن، پشت بە ئەو زانکۆیانە بەسن کە لە وڵاتانی عالەم پێویستیان بە کەسانی پسپۆڕ هەیە وەکو ئێوە کە پشتگیریان بکەن و لە بوارەکەی خۆیانە بەرەو پێش بچێت. بۆیە زۆر داوای لێبوور نەکەم کاتەکان تۆزێک درێژ بۆ لەسەر ئەوە بووە خەمخۆری بۆ ئێوە چاپچوان ئینشەڵا
شتەکان وانە لە ئاسی نەودەوڵەتیە زیاتر پشت بە توانە و لێهاتووی خۆت و توێژینەوە ئەبەسێت و داهێنانەکانەوە بەسێ بووی ئەمە زۆر گرنگی بوو بابەتین بە هیوای جێی سوود و ڕەزامەندیتان بێ و هەر کاتێکیش پێویستان بە پشتگیری ڕێکخراو و ئێمە ڕێکخراوم کاتێک خۆبەخشان و بێ بەرامبەر لە خزمەتی هەمووانامون بێ زۆر زۆر بوون وەختم گرتم زۆر بوو. ئێستش هاتینە کۆتا بەشی سمینارەکەمان کە لەلایەن بەڕێز دکتۆر زانا ئەحمەد حەمەدەوەیە کە دوو تەوەری زانستی یەکجار گرنگ پێشکەش دەکا کە بە ناونیشانی بازرگانیەکانی سەرکەوتنی کۆمپانیا چینیەکان بۆ کۆمپانیا کوردیەکان لە کوردستان و ناونیشانی دووەم زانستی تەمەند درێژی چەند دوورین لە گەڕانەوەی میلی تەمەنی مرۆڤ. فەرمی دکتۆر زانا بەخێر بێت. Welcome everybody. I really thank you for your time, for attendance, and your precious time to listen to the lecture. I just have a very single comment from my colleague about the importance of I would like to remind you that through the history of human development, throughout almost 7 million years, every single instinct inside the body is just used for the main survival of human. And that's why other species did not continue. We continue because we were genetically predisposed much better than the others. Second point is from my teacher, Diari. I thank him very much for the very precious lecture. And I would like to remind you all that the CRISPR technology is one of the highest sophisticated technology right now is used to do a very good news, which is eliminating the trisomy 21. Everybody of you know what is Down syndrome. This is a social calamity in all the world, and very, very near future, we will be not facing any occurrence of trisomy again through the technology of gene sequencing by CRISPR. جاري تكلا دصالي كان يتر Down syndrome نابينه إن شاء الله. My name is Dr. Zana Ahmad. I'm MBCHB and I have a nutrition diploma. I would like to present a purely scientific topic. If you get bored, please tell me, then I'll speed up the... Okay, first of all, we have a very crucial question. What is longevity? Why we do age? And because in the human history, always it was a dream for human being, to go for mortality. That's why longevity is now being the main topic all over the world, and there are almost trillions of dollars going to this industry very recently. So the main question is aging inevitable or not? I harb majbourin كوابير بين يعني نا مجالتي. So the very bitter truth or the very bitter fact is that aging is a basic part of biology of our cells, and then it's a crucial part of the biology, and at the same time it's not only one aspect but it's multi-aspect. It means that through different aspects that it can have direct effect on the longevity. So also we have another fact that every organ in the body ages differently or in different paces, different speeds. So if somebody is just having too much alcohol, then what is the main organ that ages faster than the others? It's the liver. And somebody is just, for example, smoking, vaping, all the other things, so that the lung will be the first organ to have a faster aging. The aging can be slowed down or can be stopped, and in some aspect we can reverse it. It's a scientific fact. Okay, so let's go to the purpose of aging in nature. Here I have two posters. I would like to draw your attention that one of them is just meaning the positivity and the other one meaning the negativity. So if you go to... Okay. بكردي كلمة كم هلا بجار كواز زور شكو بإنجليزي بيوت adversity and abundance. بكردي كاتي بيوتين قاتو قري. It means whenever we don't have calories, whenever all the condition is not very suitable, and when we have also abundance of everything, of calories and everything, this is in the nature. We have always fighting ourselves between these two conditions. So if you have a single cell biology and we want to know what kind of the single cell biology reaction against all these two conditions. Okay, so whenever we have,
too much calories, too much, available conditions for our body. The only thing that the cell is just thinking about is just what? Is just to pass the genes, to reproduce. But whenever we have adversity, when we are feeling very thirsty, when we are feeling very hungry, when it's too cold, when it's too hot, when we are so tired, when there's a tiger in front of us and there's a danger of into our survival, then the cell will choose what? Survival. Survival means aging slower. It means that you didn't accomplish your purpose. That's why you have to live longer. The basic strategy of longevity, it goes through this philosophy. Okay, lifespan made a significant spike after 1950. If you see along the history, the lifespan was very tight. Even until 1950, it was only ranging between 30 to 35 years, not even reaching 40 years. And until 1950, when we have a very dramatic change in the lifespan, when we just reached almost every 5 years, almost every decade, 5 years, until we came into right now the current global span is 73 years, 0.8 for a male, 71.2, and female 76.4. Who knows why the female lives longer? کێزان ئافرەت بۆچی زۆرتر ژی تا پیا و دائیمەن زۆربەی پیاوان برێ زووتر تا بژن کێزانە بۆچی جواب بنێ because female is always more exposure to the nature زۆرتر ئەخواتە زۆر جگەرە پیاو زۆرتر ڕاتە بەردەمی تووشی مەشاکل زۆر زووتر ئەمرێمانە زۆر شتێکی منطقی ئاساییە. Okay, so right now we have maximum lifespan ever recorded is 122 for a French female woman who's called Janine Calment, who lived 122 years, 164 days. هر کسی که هر کچی و پی علی هموی راز نیه وی باوکم با پیرم صو پنجا هموی دروه هیچ قصی عفون که قصی کم معنی. Everything is not, almost you cannot find 100 years in our society. Very, very rare. You can, I challenge you, if you can find one body is just having 105 to 110 years. But this one is recorded through the history. On February 21, 1875, she was born, and then to August 4, 1997. Right now, we have top verified all these living persons living globally, and very fortunately, all of them are females. There's no man to reach even 110 right now. Okay, let's go to the life expectancy along the history. If you can see, this is a graph here, our number of the chances, and at the same time we have all the chronic diseases. For example, we have heart disease, cancer. You can take these two examples and then, correlate it or, compare it to how much we are close to these things. If we take, for example, two persons, for example, a young person from 25 years old, and one of them is just having all the bad behaviors, all the bad, behaviors like drinking, smoking, everything. The other one, the healthy one, is have 2 to 3 times, or sometimes 3 to 5 times less chances to develop cancer and heart disease. But imagine if we compare somebody 25 years old with somebody who was 85 years old, we have 1,000 times more chances to get cancer. We have 10,000 chances more to get the cardiovascular disease. Imagine. So why we are addressing through the last centuries, only we are addressing what to relieve or to make a treatment for the chronic disease, and we are ignoring what? The longevity, the aging. So aging is the mother of all disease. پیربون دایکی همون خوشکان سرزا. مگر وشتی. او کسی که پیر بود 1000 قات زیادتر شانسی او کسانی که اینزی نازن 1000 قات شانسی زیادتر توش سرطان به، توش نخوشکانی دل به، توش نخوشکانی گوشی لبید. Okay. Okay, so human lifespan is relatively very short compared to the other mammals. We have some creatures living in the nature, still they're very amazing and living much longer in correlation if you compare. For example, this is a naked mole rat, مشكيكة, is living for 33 years
Its weight is less than 100 grams, imagine. We have another bat, for example, living in the caves. Each creature has a different secret, for longevity. For example, because of high growth hormone and IGF-1, a low reproduction rate, he is living up to 41 years, imagine. And we have here a bowhead whale, Bowhead whale is a certain whale who lives in the Atlantic Ocean. Because he is just feeding on a certain type of weed in the oceans, we call it, SIR6 activator, that he can live up to 200 years. What about a human being? 70 years, and then he will die. So it's unfair. Biologically, if we are speaking about the human life, it's really unfair if we compare it to other purposeless creatures in the nature. So let's go to the classical theory of aging. Why we do age? Because we have something which is called telomeres. Telomeres is that exactly like this. If we have the genes, we have a nucleotide, as you know. At the end, these nucleotides need stability, need, some kind of stability. So it's wrapped by a single, we know all the braces of our, shoes. So these are called telomeres in order to keep the stability of the genes. Once we age, these nucleotides will getting lost, and then we have telomere attrition. Attrition بكردي يعني شيء أبتوا. Once we lose the stability, for example, when we are young, as a child, we have 15,000 nucleotides in our own telomeres, and when we get as a young, it will still 10,000 remain. And middleman get 7,000. When we get in old, then still we have only 4,000, and that's why we age. As we age, telomere shortening is the main cause of age-related disease. Here we have another. We have different kinds of hallmarks of aging. It's a very complicated scientific. I don't want to go to the details, but we have different kind of hallmark. Obzan ka pirbuni insan خاوکشێکی چەنەها لایەنەیە یەک دانە نییە لە یەک لاوە تا بڵێ ئەمە دەستکاری ئەمە بکەم ئەو بکەم نازانم ئەو بخۆم نانە شتێکی زۆر زۆر معقدە. So whenever we have to keep all these aspects from telomere alteration, epigenetic alteration, and then we are so close. And then at the end of the lecture, I will tell you how far we are near, how far we are close to reverse the human aging. Okay, here we have the genes. As you know, we have DNA, and DNA are just, consists of the genes. Genes are, double helix, and then we have these proteins, this imaginary, figure. These proteins are called epigenetic. These epigenetic, it means that they are a kind of software inside a computer. The software tells the genes whether to be expressed on and off. Imagine. They are stimulated by certain enzymes that you come to learn. So we have the good news is what? Only 20% of our old genome is genetically predisposed. لصابيستي من شام شينية شبكم هيش ناتهم كم لبادو تو portray لمن خرج ناروتة لصابيست. 80% of all the genomic, stability is up to our diet, up to our intervention. Everything is up to us, whether we slow down or reverse it or just keep it very slow. Okay, longevity pathway, this is a very, pure scientific thing, but we have three types of proteins. Two of them are MPK, we call it protein kinase, and the other one is called sirtuins, we'll come to. And we have a process called deacetylation that's on the level of mitochondria, which they are controlling, the aging of the cells. And then we have epigenetic reprogramming. Epigenetic reprogramming is what? Epigenetic حتى كان بكردي بوي بهندل لما جماعة تبقى نمان يبقى تاتشنا حاصل دصل لهم في هرم أنا زاني جيناته يتر ناتشارين تو نخشي ضلوا حرق بتاكو تاي نخشي ضلوا من عائلة كمان مثلا بون دايبيتس ما أبغى تاكو تاي جينا هسمان كير كوال لناو جينا كان هند جيني كمان هي أم جينانا لقوا وقتا ناخذن رينوا حاضرة أو كسيكتو شيء ظاهر مربو هتاكو تاي جياني كنازل ناي خويتشي حتى كتاي أجر بيت السوفتوير كي باكينو جاري كي ريبروغرامينج كينو حتى ميموري ناو من على شيء لبير يتونا كواتا شتك معنى كبيت epigenetic reprogramming. Reprogramming, what is a reprogramming? We have this,
This scientist is called Shinya Yamanaka. Shinya Yamanaka got the Nobel Prize until 2012. He's a physiologist, and he just invented something. It's called iPSC, induced pluripotent cells. He could just reverse the cell from aged cell into a very young cell. So when we have the cells at the beginning of the embryo, when we have a stem cell, it's not identified. pancake بەهەوەسی خۆتە ئەلەو کاتا مهمە لەو کاتا کە ناسنامە وەرەگرێ بە ئینگلیزی پێوتە identification واتە یاخود differentiation ئەو کاتێک کە ناسنامە وەرەگرێ whether to turn to a liver cell, whether to turn to a brain cell or skin cell or something like that. So here, this gentleman has done, an amazing research to do that. We have 3 types of epigenetic programming. One of them is called cell nuclear transfer. توانی ناوکەکە لە خانەیەکی ڕگەخانە و دەرکەین بخێن ناو خانەیەکی ترەوە. دووەمیان پێوترە cell fusion. توانی دوو خانەخانەی کە هێشتا گیانە بۆ تۆ بخێن ناو خانەیەک و کەوای نوێ. ئەمانە هەمووی چیمان بۆ بکەن پرۆسەی تەمەنمان بۆ ئەگەڕێنێتەوە یعنی خانەکە لە پیریەوە باتەوە بۆ گەنجی. سێم دانێکە لە هەمویان مهمترە ئەمە سەریعترە لە هەمویان پێوترێت direct reprogramming. Direct reprogramming, we have 3 or 4 transcription factors. آنی که خوێندویانە وەکو مامۆستا دیاری زانێکەوە یعنی لە مۆزوعینا transcription factor مادەی بۆ ماوەیە توانی we can put it inside the cell and then it can go back to the undifferentiated cell. We can just make it anything. This is a very promising breakthrough, technology that we can get rid of diabetes in less than 10 years or to 20 years. We can get rid of diabetes, we can get rid of heart disease, many others, tendinitis, autoimmune disease, all of them. We have 5 blue zones all over the world, and these 5 blue zones, they are just characterized by having people living up to 100 to 110 years. ئەو کەسانی کە لە 100 ساڵ زیاتر بژین کێزان چی پێڵەن بەنگلیزی کەس فکرێکە centenarian ئەو کەسانی کەوا معەمەرن. We have 5 types. For example, we have Okinawa in Japan, and we have Ikaria in Greece, and Sardinia in Italy, Nicoya in Costa Rica, and Loma Linda in the United States. What's the secret of these people? Why do they live longer? Why do they live without any disease? Some of them, they live up to 110 years, and whenever he sleeps, and tomorrow he dies very peacefully at his bed without having a pain in his knees, without having a pain in his chest, everything. So, what is the secret? Some of them, they take the fresh, natural, products from the nature, for example, like legumes. Some of them, they have fresh vegetables, and some of them, they depend on the marine animals, like, for example, sardine. Some of them, they use extra virgin oil, as you know, and some of the others, they take, red wine. So all of them, they are going on depending on the... Okay, so the real age is the age of the blood vessels. If we all concentrate every topic in our body, how we age, the most important thing or the biggest factor for death of people is what? Is through heart disease, for example, through the vascular disease. So the age of the blood vessel, what matters most than all the others. So here, obesity, unhealthy diet, frequent eating, less exercise, this is the main reason. Sugar, fat, especially, trans fat and hydrogenated all salt. Smoking and drinking, of course, one of those, the main reason for having these. Okay, diagnostic tool we have for inflammation. Everything inside the body, what's the main reason to make us sick, or which is the source of every chronic disease is inflammation. Inflammation, inflammation inside the body. Okay, so we have here older skin and a younger skin. We have a certain device which is called skin aging reader. In our clinic, we can have this technology that we can just, measure the skin age. Okay, so age is advanced glycated products, those people who are just drinking more, eating more carbs, especially,
hydrogenated fats. Then we have arterial stiffness. There's another technology that can just measure the stiffness of our arteries and to see whether how stiff is our artery, and then we can have it in 7 different levels to measure what's the condition of our blood vessels and how, because once our blood vessel is stiff and then we are over. We have other diagnostic tools for vessel aging. We have this kind of technology, it's called unchial brachial index, because most of the time when we take our pressure, we just take the brachial pressure, but we ignore the brachial ankle pressure. Through this technology, we can just measure how far our vessels in the lower limb is just affected. Okay, diagnostic tool for lung, we have through spirometry, of course. And then we have this we have this, epigenetic kit. For the first time, we just introduced this in our clinic. Epigenetic kit is what? Very, very, sophisticated, that we can just, only by taking some of this, your sputum or your saliva, put it inside a sample, seal it, and send it back to one of the centers in Denmark, and then we have a complete genetic sequencing of all your body. We can predict exactly the ages of your eyes, your liver, your brain, your heart, your intestine, almost everything that you can. This is like a kind of map of genetics. It's almost 400 pages about it. So everybody should know once in a time that you have this kind of test. Okay. Natural intervention that we can do, maybe we cannot do all these things like a doctor and test them, but we can do natural intervention in our life. It doesn't cost anything, for example. Calorie restriction, حتى أتواني كم خو، حتى زور خوي زو أمريت، حتى زور خوي زو تبيرة بينا حمو كسر، داي هيك قصي كم كوا. Fasting, less frequent eating, حتى أتواني جمكان كم كرو، أقدر تزياب جيد. Antioxidant, less inflammation, حتى أتواني صلزوم يفرش خو زاتر. Protein intake reduction, حتى جورج ذاته خوي همو كسر تاريخ حتى جورج ذاته خو زو أمرت. Cold heat exposure, آنی که زورت سرمایه به زورت گرمایه به زیادتر ایشکن باشه high intensity sport أو یاری قرصانی که حتی بیکی باشتر جینات کارمان expression کنو we have more chances for longevity. Hypoxia hyperbaric أو کسانی که al سر شاخ کانو جین مثلا منطقه وکو هورامانی خومان. Chances زورتری عنی با longevity لبروی کال under low auto tension آجین. باشه good quality of sleep and less stress and socializing. We have different other, natural intervention through, some drugs or some, food supplement that we can come in another. So, يمكن can come treat between color restriction. Second, you see, in some research animals, we have given only or reduced 30% of the caloric intake in a certain animal, and then we have seen 30% increase in lifespan. Only that. Okay, we have fasting through intermittent fasting. Not a diet, it's only rhythm of eating intervals. Okay, we have also antioxidants, less inflammation. These are, the secrets of life. And this is what we have to keep away at all, everything like that. And then we have to reduce. Of course, meat is one of the dense nutrient food all over the world, but we have to reduce it. We have to make restrictions in having too much proteins. Okay, then we have cold and heat exposure, which are proven scientifically to have a very effective in expressing the genes of longevity, where we have cold plunge or we have a sauna. By the way, sauna, agar naton, we can have to do that because we're not sauna. And then we have, this machine is called cryotherapy. You go to inside a chamber where the temperature is minus 150, almost something like that, and then it has a magic effect on expressing the longevity genes. And then we have high intensity interval training.
It's very important and very effective. And then we have different other techniques. For example, like here, we have, the hypoxia, hyperbaric shock. And then we have all the other, quality of the sleep, socializing is very important. أو كسر رفيق وبرادري نبي أو كسر بتنيا أجي همو كزوتر أمري بداخل يعني أو كسر كرفيق وبرادري ناتشة تدرو رفيقي نية خوشويسي نية ولا همو كزاتر يعني هموش تكاني كوكا كرو ولا جو ستريسو socializing زوزرون هذا. باشا هندێک لەم دەرمانەمان هەیە کە ئەتوانین بەکاریان بێنین کەوانسن ئێمە سامپڵیمان هەیە ئەتوانین بەکاری بێنین ئەمانە کاریگەری تەواوەتیان هەیە. They have direct effect on the sirtuins. These enzymes have direct effect on expressing the longevity genes. حەز ناکەم چمەوە تەفاسیلانەوە. It's purely scientific things like that. We have samples of them, in our clinic, and we're implementing them in the next month. Quercetin 36 activator. We have this drug. Is there anybody who knows what is rapamycin? كسية. إشي وني بس أقدر نيجي بزانة باشتري يعني ما نسمع. Rapamycin is a drug. We call it immunosuppressant drug. We use it for those people who have just a kidney transplant. Basha. This is a very breakthrough, promising drug in the longevity because if you give this drug impulses to the human being, okay, it increases the expression of longevity genes. So, هاتي نصير برسالة أخير أيست شيء ما نكرر تأسي يعني أجر بين السر longevity genes. So, for example, you have two mice, as you can just tell from the beginning. This is a treated mice and this is the untreated mice. Ganja. We have given some drugs or some supplements that can fasten the aging, and that's why you see it. The mice just got old. باشا شتيك بتوانين برو بيشوي برين أتوانين برو داشي برين. Yes, logic says that if we can make something in one direction we can just reverse it into the other direction. So عملية بيربوني شخصك زور بأسان تواني بيكين كواتا توانين عكسك شبكين وحالي جرينو برو جنجتي. Okay, we have for example some experiments on the retina and on the optic nerve that are, for example, in this for mice, not for a person, that we can reverse the aging, and then a blind mice then got completely, very active, and we have intact, we have cured the blindness in the mice. We have another one which is called mini brains. Mini brains is what, through the technology of reprogramming, we have just the capability of reversing the aging of some brains or creating some small brain, even have electricity, activity on it. Okay, right now what are we? بابا كردية ما عم تتعمل. إستا حاليا ذات لبيز جامعة العالم لهمويان هارفارد يونيفرسيتي باك ريتروبايو ساينس همويان منافسة كي زور بهز وبقوته أتوانن همويان بروميسي أو كان كوال دصاليكا بأساني أتواني يكحب يك كبسول خوين دادا مصال عمر ما مقرته لما يدو حفتا بدعوة أجر بيتو شي كان لقل جياني تندرسو يني تندرسه أما قصي مني ما قصي أو جامعة ثانية أجر بجي منا أو قصي وانا بيب لو ما كبا أوان بيبو منا. أوكي مؤتمرك ماني كوالا همو صالك أكريت لكوالا لجامعة كوبنهاجن بيوتي ARD دي كوازاتر لحرشي زانياني 8 درجة لسر أرزا همو بجدارية كهمو صار لماني هشتا كواتشي ترجينوي تندرستي هي لباري 8 درجة أكمل من بندتا خوي دو جار بجداري كرلوينا باشا أما يجي كله بقوترين وكله سنتر ترجينو كان لسر أرزا كالبؤباريو. سپاس با آمدون تانو دو دقیقه با حزم کاتی جماعت بگیرم اگر هر کسی بات سریعی پرسیاری حزم جوابمو. سرسام. زۆر سپاسی دکتۆر زاناکەین بۆ سمینارە بەسوودەکەی. ئێستش خات و لازیا بەردەوام ئەبێت بۆ بەردەوامی سمینارەکە. ئامادەبوانی بەڕێز. گەیشتینە بورگەی ئامادەکاری سپاسگوزاری. برگەی پێدانی خەڵاتی ڕێزلێنان بۆ مامۆستا بەڕێزانی کە بە زانستەکان کۆڕەکەمانیان دەوڵەمەند کرد. داوا لە سەرۆکی ڕێکخراو بەڕێزکاک حەسەن شێخ جەمال دەکەم بفەرمێتە سەر ستەیج بە بەخشینی خەڵاتی ڕێزلێنان بە ئەم بەڕێزانە. تکایە مامۆستا ئەسما جەمال عەبدولواحید چێتە سەر ستەیج.
مامۆستا دیاری عوسمان. دکتۆر زانا ئەحمەد. و ئێستاش داوا لە خاتوولانە دەکەین بفەرمێتە سەر ستەیج بە پێدانی خەڵاتی ڕێزلێنان بۆ خوێندکارە ئەزیزانە. خاتوو هەستی و خاتوو دیە و کاژا و ئەدیان.
ئاتینە کۆتایی مەراسیمەکە زۆر سپاستانەکەین ماندوومانکردن جەماعەتی کامێرەمان زۆر سپاس چەپڵێکی قایم بۆ جەماعەتی کامێرەمان جەماعەتی پێشوازیش زۆر سپاستانەکەین زۆر سپاس خواحافیز